Buenas tardes a todos. Queremos dar la bienvenida al doctor Antoine Ibrahim. Él se encuentra en este momento bastante lejos en Qatar, es de la Universidad de Qatar. Él es asistente de investigación en el Centro de Derecho de Desarrollo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Qatar, pero también es investigador asociado en Global Law Initiative for Sustainable Development en el Reino Unido. Tenemos el agrado de tenerlo a él en esta sesión. Él tiene bastante interés en la perspectiva legal de campos como las tecnologías emergentes en los últimos 5 años a 6 años y ha estado trabajando en proyectos de la Comisión Europea en China. Asimismo, desde la perspectiva legal y la interconexión con estas tecnologías, utiliza la inteligencia artificial, el Big Data en lugares como Sudáfrica, en la región de MENA, en Asia Central y en China. Anteriormente fue investigador visitante en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y también investigador junior en Think Tank de la Red de Investigación Global del Reino Unido. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene bastante trayectoria y queremos darle la bienvenida. Thank you so much, Imad, for coming here to our virtual session. Thank you for the introduction. I understood everything, so I guess I still have a good level of Spanish, so that was nice. So I'm gonna say hi to everybody. I hope everybody can hear me very well. I'm gonna try to speak very slowly, and Cecilia will translate what I'm saying. And if you have any question, please ask immediately. Cecilia, if you want to translate. Yes. Imad les da la bienvenida. Él dice que ha podido entender bastante bien lo que yo he hablado, así porque él tiene conocimiento en italiano, en español también. Entonces, si tienen alguna pregunta, él pide que por favor lo interrumpan antes de que pase él a otro tema y que puedan hacer la pregunta. Yo voy a estar traduciendo para él. Okay, you can go ahead. Okay, so today we're discussing the topic of international water law. By international water law, we mean water that crosses boundaries between states. Hoy día estamos tratando el tema de derecho internacional del agua y queremos entender la cooperación transfronteriza para el agua que cruza bordes en un estado. And when we say international water law, we only mean fresh water in contrast to salt water. So it does not include salt water, ocean water. That is subject to the law of the sea. So that's a second distinction to make. Cuando hablamos del derecho internacional del agua, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando del agua dulce, no así del agua salada ni el agua que proviene del océano. Eso es diferente. So the two things we have to have in mind when we discuss international water law. First, it's about transboundary nature between states. And second, it's about fresh water, meaning surface water and groundwater that is shared. Ok, cuando nosotros hablamos del agua transfronteriza, estamos hablando del agua superficial y también estamos hablando del agua que groundwater. Oh my gosh, I'm sorry, I forgot how to say groundwater. Agua subterránea. Gracias. Y el agua subterránea. Okay. So what are the kind of transboundary water resources we're talking about here? What can somebody give me examples of transboundary water resources? Él quiere que ustedes den un ejemplo de aguas transfronterizas. Like water basins, like for example, the Amazon basin. Is it shared between countries? Yeah. The Amazon basin is shared between 9 countries. Then it's a transboundary. Is it surface water or groundwater? Surface water, mostly. Okay. So the Amazon basin is one example. There is a second example, very important in Latin America, in terms of groundwater or aquifer. Can somebody name that for me, if you know? ¿Existe algún acuífero que se lo pueda nombrar en Latinoamérica, aparte de las Amazonas? Here, Melina is saying Lago Titicaca's Lake, which is shared between Peru and Bolivia. Yes, and Carla is saying Silala. It's also both are true. Both are correct.
there is one more that is very famous. It's a transboundary. Huh? Sorry? Pantanal. I don't know the Pantanal, but you may be right. But there is one shared between Brazil, Argentina, and a couple of other countries. Hay uno que está compartido por Brasil, Argentina y muchos países. La cuenca del Plata. Guarani? Ajá, la cuenca guaraní del Plata. So that's Guarani like, see, Guarani Aquifer. So these are examples of water that is shared between countries. So when we say international water law, we mean these kind of water resources. Entonces, cuando nosotros hablamos del agua del derecho de agua internacional, estamos hablando de este tipo de acuíferos. So the question here is, how can we manage water that is shared between countries that have different legal systems and different interests? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos manejar o gestionar estas aguas si vienen de diferentes países con diferentes legislaciones? At the same time, these countries are having poor management practices. That's why the water is being depleted, there's pollution. So, al mismo tiempo, estos países no tienen una buena gestión del agua, entonces se puede ver la contaminación y otro tipo de factores. So, you're having a situation where you have a water resource shared between countries that have different interests. At the same time, they don't know how to manage water because we have poor water governance everywhere, and they need to agree on the sharing of the water, which makes everything complicated. Bueno, estamos pasando entonces por un tema en el cual están los países que comparten los recursos hídricos, pero tienen diferentes intereses y asimismo tienen una mala gestión, pero ellos necesitan ponerse de acuerdo para la gestión de estas aguas. So we're doing introduction to the course to understand why it's important to discuss this kind of topic. Esta solo es una introducción al curso para que ustedes puedan entender por qué es importante este tema. So overall in the world, this number is probably, by now it's more than that. We have more than 250 lake and river basin. Este dato que está acá tal vez ahora es mucho más, pero tenemos arriba de los 250 cuencas. And we also have more than 600 transboundary aquifer. Y tenemos más de 60 cuencas lacustres. This is why cooperation over this is important. Este es el motivo por el cual la cooperación es importante. To give you an idea, in the world, we have 3% fresh water. Out of that, 2% is in the polar ice. So out of that, we have 1% that is surface water and groundwater that we can drink. That's it. We have 1% that is available for us. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el del 3% que es agua dulce, 2 están en los polos y un 1% es el cual nosotros tenemos para poder beber. And from this 1%, you have 2/3 groundwater and 1/3 surface water. Y de este 1% tienen un tercio de... can you repeat the last part? Out of the 1%, you have 2/3 groundwater and 1/3 surface water. Tenemos 2/3 de agua subterránea y 1/3 de agua superficial. So that was introduction to the entire topic. So to have the idea in your mind how things are going. Now, we're going to do some sort of historical developments of how water norms developed in the past. Esa solo era una introducción para que vean con lo que vamos a avanzar. Ahora vamos a hacer un desarrollo histórico de cómo se han ido dando las normas del agua antes de la década de 1950. So before 1950s, I'm going to get back 3,000, 4,000, 5,000 years. We had several different ancient nations that dealt with water, more or less. Voy a irme atrás 3,000 a 5,000 años atrás y vamos a hablar de naciones antiguas. The first nation, the Asian nation that we know of that dealt with water is the Chinese legal system that dealt with a little bit of surface water and groundwater,
but mostly for irrigation. La primera nación que voy a hablar se refiere a la de China, en la cual, oh my gosh, can you repeat the last part, please? They dealt with water mostly for irrigation. Ellos utilizaban el agua más para irrigación. After that comes the Jewish law that also dealt with water, but mostly related, they tried to regulate public wells. Después se estableció la ley judía, en la cual, can you repeat the last part? So they tried to regulate public wells. Hold on. Public wells. You mean pozos? Yes. Ellos han tratado de regular los pozos. Pozos de agua. That's so we had the Chinese and then the Jewish, then came Islamic rules as well. They tried to say that wells are public goods and should not be appropriated by anybody. Después vinieron las leyes islámicas en las cuales dijeron que estos pozos públicos no se estos pozos deberían ser públicos y nadie debería regularlos. Modern law, meaning Roman common law, civil code, also dealt with water resources through the various codes inside the states, each state. De ahí vinieron diferentes leyes modernas en las cuales han sido introducidas en cada estado. But the main focus historically was on surface water, transboundary surface water. Pero históricamente el foco principal ha sido puesto en el agua superficial, en las aguas transfronterizas. So water resources, so water law, or what would you say now, modern water law that we know now, started to develop from the 50s. Entonces, la ley moderna de los recursos hídricos ha comenzado a desarrollarse después de los 1950. But even then, the focus was mainly on surface water because groundwater, we did not understand groundwater. Sin embargo, aún en ese momento, principalmente ha sido desarrollada dentro de las aguas superficiales, porque no se hablaba del... And the last part, what did you say? The main focus was on surface water because we did not understand groundwater. Why we did not understand groundwater? Because of its invisible nature, we could not see it, and we did not have the scientific developments to understand it. Entonces, no se han enfocado en el agua subterránea porque no existía la parte científica para poder entenderla y tampoco ellos podían verla. So, given this, the only time groundwater was regulated was when there was a relationship between groundwater and surface water. So when groundwater was connected to surface water. Entonces, entendiendo esto, la primera regulación se ha dado cuando se ha podido entender la relación con el agua subterránea y con el agua superficial. But government started to recognize in the last 30, 40 years that groundwater is important and there is a hydrological connection between surface water and groundwater. And so they started to focus also on groundwater. Entonces, los gobiernos comenzaron a entender que existía una interdependencia entre las aguas superficiales y subterráneas y también la parte hidrológica para que puedan comenzar a proteger las aguas subterráneas. So this is the developments until the 50s. Before I move on, is there any question related to that? Esto es el desarrollo que se ha dado hasta 1950. Antes de que siga, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que yo he hablado? Questions, comments, anything you have in mind? I could answer ¿Algún now. comentario o pregunta que tienen en su mente para compartir con Imad? Yes, I have a question, please. Sorry, there's a lot of noise. I'm sorry. Go ahead. I have a question. Yes. The regulation started to regulate the groundwater and the surface water, right? When started to regulate the contamination about the water? Can
Can you repeat the question or write it, because I could not understand? I think I can tell you. She's asking, okay, this first regulation started with surface water, and then it moved to acknowledge also groundwater. But when the regulation started to focus in the pollution, in polluted water. Okay. So we are now rushing a little bit for international water law. The thing about international water law, if you read the conventions, there is no such thing as one instrument only related to pollution and one instrument related to water development or hydropower. So in the same convention or instrument, you see different sections. One section for water use, one section for water pollution. So within the same instrument, there are different things that are being regulated, including water pollution. Okay, I'll try to translate that. Sorry, okay. but I have to No problem, it's okay. Bueno, existen diferentes convenciones y dentro de estas convenciones también tienen diferentes instrumentos. Sin embargo, dependiendo del sector, estos instrumentos van a también regular a la contaminación hídrica. Okay. Did I answer the question? If there is any other question. Susan, ¿te respondió la pregunta? Yes, thank you very much. Thank you. You're welcome. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? If not, we continue. Ok, si no, vamos a continuar. Right. So now we start from 1950s. Ahora comenzamos con los 1950. I'm sorry. That's my fault. I should stop. So, Yes. there are two organizations I want you to know about. Existen dos organizaciones que quiero que ustedes las conozcan. ILC and ILA. Okay. I'm gonna say what they are. ILC es ILC, que es la Comisión Internacional del Agua, y ILA, que es la Asociación Internacional de Leyes, International Law Association, right? Yes, yes, yes. Okay. So, as she said, we have International Law Commission and International Law Association. One is from the UN. The second, so the International Law Commission is a commission from the UN. La Comisión Internacional del Agua es la comisión que viene de las Naciones Unidas. So they draft conventions and they propose it to the UN to be adopted. Ellos comienzan a hacer borradores y proponen a las Naciones Unidas para que lo adopten. The International Law Association is an association of experts in water that proposes rules and regulations, non-binding, but for the international community. La Asociación Internacional del Agua es una asociación de expertos que propone leyes y no las obliga, pero propone para que la puedan tomar en cuenta la comunidad internacional. So in a way, there was a competition between these two organizations because both they are working on regulating water. Si ustedes se dan cuenta, existe como una competencia entre estas dos asociaciones o comisiones, porque las dos están trabajando en el tema de la parte legal del agua. So the first International Water Conference was in Argentina, 1977, Mar del Plata. La primera conferencia internacional ha sido en Argentina en 1977 en el Mar del Plata. It was the first time ideas to norms for water resources or water management were suggested. Fue la primera vez que las ideas se convirtieron en normas para el manejo del agua que han sido sugeridas después para un plan de acción y de recomendaciones. We're talking obviously about modern law, of course, after the 50s. Estamos hablando, y esto creo que es importante recalcar, de la ley moderna después de 1950. Okay. So, we're going to discuss the instruments that were adopted before the 90s but are not binding. Vamos a discutir ahora acerca de los instrumentos no vinculantes anteriores a la década de 1990. All the instruments adopted before the 90s were adopted by the International Law Association. Todos estos instrumentos antes de los 90 han sido adoptados por la Asociación Internacional del Agua. That is why they are non-binding. Por eso no son instrumentos vinculantes. The first instrument is called the Helsinki Rules on International Water Course.
adopted in 1966? El primero es las reglas de Helsinki, adoptado en 1966, que es, can you repeat what is about the Non-navigational uses of international water course. el uso de la navegación y de los recursos hídricos? This convention focused on surface water, so the drafted rules mainly related to surface water. Now, it's not a convention, sorry, it's an instrument. This instrument drafted rules related to surface water, where groundwater was only included when it's connected to surface water. Estaba centrada en las aguas superficiales, donde el agua subterránea solo está incluida si es que está conectada a las aguas superficiales. They mainly focused on the idea of drainage basin, on the basin. El enfoque principalmente era en el drenaje de cuencas. Since then, there was plenty of criticism. People criticized those who made this instrument because groundwater was a secondary concern. Ha sido muy criticada porque el agua subterránea ha sido considerada como en segunda parte. This is why in 1986, we had the SEAL rules adopted. It has 4 articles. The idea is to say that groundwater or all the types of transboundary aquifers are included within the Helsinki rules. Después están las reglas de Seúl, en las cuales se incluyeron 4 artículos en lo que se incluye ya las aguas transfronterizas. So we start with Helsinki, we went to Seoul, and the experts then, they drafted something called a model, it's like a model agreement, non-binding, Bellagio Treaty in 1989 on groundwater. So they tried to provide a model agreement. How would a groundwater agreement look like? Entonces, después los expertos decidieron hacer como un modelo en un proyecto del Tratado de Bellagio y han tratado de incluir todo esto, pero ha servido como un modelo. So that treaty was related to the borders. There was the water between the US and Mexico. That's why it was called Bellagio. Esto ha ayudado a las aguas transfronterizas que estaban entre México y Estados Unidos. Este tratado, por eso ha sido llamado Bellagio. So these are the first instruments adopted by the International Law Association. None of them are binding, but they are important because it was a start. Estos son los instrumentos no vinculantes que han sido tomados por esta asociación internacional. No son vinculantes, pero sí son importantes. Now we come to the binding instruments. These instruments were adopted by the International Law Commission. Ahora vamos a hablar de los instrumentos, this is wrong, de los instrumentos vinculantes. Está mal ese no, por favor. De los instrumentos vinculantes que fueron adoptados por la Asociación Internacional del Agua. So the International Law Commission proposes regulations, and these regulations or draft proposals are then voted at the UN General Assembly, and then they become conventions. Entonces, la comisión, en este caso, internacional del agua, ha hecho un borrador y después lo han llevado a las Naciones Unidas, en el cual ellos han votado para ver si iban a aceptar o no iban a aceptar. The first convention is called the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Water Courses of 1992. La primera convención es llamada Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacional para fines distintos de navegación en 1992. This convention is a regional convention only adopted to address transboundary water resources in Europe. Esta convención es regional y ha sido solo regional en Europa y solo para las aguas transfronterizas en ese lugar. The second convention is, actually it has the same name, but it's what was adopted in 1997. It's the only, back then, that was the only global convention addressing transboundary water resources everywhere. Esta segunda convención, aunque tiene el mismo nombre que la primera, ha sido en 1997, pero enfocarse en que ha sido la primera y única global en ese entonces que se ha enfocado a lo que es aguas transfronterizas. The first convention of 1992 covered all types of surface water and groundwater.
La primera ha cubierto todo tipo de agua superficial y agua subterránea. And it was somebody, for the person who asked about pollution. This convention was mainly focused on water quality because there aren't really big problems of water scarcity in Europe. En la primera, para la persona que ha preguntado acerca de la contaminación, esta primera convención se ha enfocado en la calidad de agua, pero no así en la escasez del agua. The second convention focused on surface water and on specific types of groundwater. These are the groundwater that is connected to surface water. They will call them unconfined. Ok. En la segunda convención ya se han enfocado en el agua superficial y con algunas aguas que son subterráneas. Sin embargo, las que se conectan con las aguas superficiales, este tipo de unconfined. Meaning. Yeah, So what's the difference? Confined and unconfined. Unconfined. Okay. So entonces estas aguas se les llaman ilimitadas. Unconfined aquifer or groundwater is when this resource can receive recharge either by from like surface water or from rain. Ok, un acuífero no confinado o ilimitado es el que puede recibir agua y, por ejemplo, de la lluvia. Y you mean from the rain and what else did you say? And from rivers and lakes. Ok, y de los ríos y de los lagos. Confined aquifers are those aquifers that once you extract water from them, they cannot be recharged anymore. Ok, y los acuíferos confinados son los que una vez que se saca agua de ahí ya no pueden recuperar el agua nunca más. Examples are the aquifers that you find in the desert. Por ejemplo, los acuíferos que encuentran en los desiertos. Once you take water out of that, it's like you cannot put water again, so it's not renewable. Una vez que ustedes quitan el agua de ahí o toman el agua de ahí, entonces no pueden volver a colocarla, entonces no es renovable. So these kind of aquifers and also other types of aquifers were excluded from this convention, the 1997 convention. Entonces, este tipo de acuífero han sido excluidos en la Convención de 1997. This is why the International Commission adopted a resolution, the United Nations adopted a resolution on transboundary aquifer, confined aquifers, stating that nations are recommended to follow the rules of the 1997 convention when dealing with these type of aquifers. Es por eso que las Naciones Unidas ha decidido sacar una resolución para este tipo de acuíferos que no han sido tomados en cuenta para que se rijan en lo que se habló en la Convención de 1997. Right, but that was not enough. So the international community established a study group to discuss the topic of confined aquifers in 2002. Sin embargo, eso no fue suficiente. En ese sentido, se decidió establecer un grupo de estudio en la cual, en el 2002, por la Comisión Internacional del Agua. In the same time, we go back to the International Law Association. They adopted, because they wanted to update the Helsinki rules of 1966. They adopted the Berlin rules in 2004 to update the Helsinki rules. And the novel, okay, sorry, I'm going to stop to translate. Can you repeat actually so I could understand? Okay. So at the same time, when the International Law Commission was working on adopting conventions and at the same time on trying to understand how to regulate transboundary confined aquifers, the International Law Association adopted the Berlin rules in 2004 to update the Helsinki rules of 1966. Ok, entonces la Asociación Internacional, la Asociación de Derecho Internacional al mismo tiempo ha decidido ver en ese punto que estaba viendo la otra comisión y sin embargo ha decidido adoptar el Helsinki. Berlin Rules. Berlin Rules. Ok. 2004.
En 2004. The novelty of this instrument is that they included domestic water within international water law. La novedad de este instrumento es que includes what? Domestic water, water that is within the Agua territory, doméstica, okay. within this instrument, within international water law. Incluye el agua doméstica como parte de estos instrumentos. Yet, this instrument is not binding. So, until now, within international water law, we don't have a convention where domestic water is covered by the rules. Sin embargo, este instrumento no es vinculante, entonces hasta ahora no se tiene we don't have a convention where domestic water is covered within. Y hasta ahora no se tiene una convención en la cual se toma en cuenta al agua doméstica. So, I know I'm going with too many instruments, so I'm going to come back very fast. First convention, 1992, only applicable to Europe. Second convention, 1997, global. Ok, entonces sé que estoy yendo con muchos instrumentos, pero vamos a ir uno por uno. La primera convención de 1992, solo aplicable a Europa. La segunda convención de 1997, aplicable globalmente. It has its resolution for the aquifers that are excluded, of course. Y claro que tiene la resolución de todos los acuíferos que han sido excluidos. Then the international community was trying to understand how to regulate these aquifers. Después, the commission, right? Yes, it's, yeah. Okay. Oh, okay. La Comisión Internacional ha intentado estudiar cómo regular estos acuíferos. At the same time, the International Law Association adopted the Berlin Rules. Al mismo tiempo, la Asociación Internacional adoptó las reglas de Berlín. So it's all developing at the same time. Y todas han sido desarrolladas al mismo tiempo. The work or the study group in 2002, this work and research led to the adoption of an instrument that is non-binding. It's called Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers. Entonces, este grupo de estudio ha decidido tomar el proyecto de artículos sobre la ley de acuíferos transfronterizos. This instrument covers not only confined aquifers, but also all types of groundwater resources, transboundary groundwater. Este instrumento no cubre solamente los acuíferos no confinados, pero todos los tipos de acuíferos transfronterizos. So this is the only international instrument this is the only international instrument covering only transboundary groundwater. Entonces, este es el único instrumento internacional que está cubriendo al agua transfronteriza. And it's non-binding yet. Y aún no es vinculante. Now, the first two conventions that we mentioned from the 90s became binding or entered into force in 2014. Entonces, las primeras dos convenciones se han convertido en vinculantes en 2014. In the same time, in 2010, we had the adoption of the right to water and sanitation. Al mismo tiempo, en el 2010 se ha adoptado el derecho humano al agua y saneamiento. So let me repeat one thing I forgot. The first convention, the convention that was mainly to Europe, after a couple of decades and a lot of amendments, it became global in 2014. So what we need to translate is the following. The first convention of 1992, after 20 years, became a global convention. Entonces, la primera convención que les hablaba del 1992, después de 20 años se ha convertido en una convención global. So now we have two global conventions dealing with transboundary surface water and groundwater having different scope, and one draft articles that is non-binding dealing with transboundary groundwater resources. Entonces tenemos dos convenciones a nivel global con dos diferentes puntos de vista que son
no vinculantes que están tratando este tema de aguas transfronterizas. So this is international water law. These are the main instruments there. The two conventions, the draft articles, and the human right, not the human right, I'm going to keep that out because that's not international water law. So what is there is the two conventions, the draft articles, and the work or the instruments of the International Association. Entonces tenemos dos conferencias como instrumentos y también tenemos el proyecto en borrador que se ha entregado. And the last part was? That, so we have the two conventions, the draft articles, and the work of the international associations. The Y el trabajo de la Asociación de Derecho Internacional del Agua. Before I continue, and I think also I should stop because after that it becomes really too much things that we don't need to go through. What you need, so I'm gonna do very fast one idea more and then I will stop. Okay, is that fine? Because I'm already after time, correct? Oh, no problem. No, don't worry about it. Okay. So until now, I'm gonna stop here for a second because I know it's too much information, too many conventions and instruments. I'm gonna stop for a second. What is not clear? Do you have any questions or comments so I could, before we move on, so just to explain these things? Ok, él quiere hacer una pausa porque dice que es bastante información y quiere saber si ustedes tienen alguna duda o cosas que no les haya quedado claro para que él pueda responder. ¿Alguien tiene dudas? Sonia. Una pregunta. Dime, Sonia. Hola. Sí, estos instrumentos ya hemos visto con nuestro panelista cómo ha sido la evolución y cuáles serían las causas para que no sean vinculantes. Okay. Causas o acontecimientos. Imad, Sonia is asking why they are not binding. Why some of them are not binding? Okay. I'm going to provide very fast background. As we said, transboundary water resources is a very complicated issue. Ok, entonces te voy a dar un poco de antecedentes. Las aguas transfronterizas es un tema bastante complicado. The existing conventions that are binding have a very low rate of approval. Los tratados y todo lo que es hasta ahora vinculante, incluso aún no tienen mucha aprobación, tiene una baja aprobación. So, like one of the conventions has around 40 states or 45 states that ratified it. Una de las convenciones tiene solo 40, only 40 states that approve it. Ratified it. 40 from 85? 40 from 40 states ratified it. Ya. Ok, entonces solo existen 40 estratificados que ya han aprobado estos tratados. Solo 40 estados. Because states see water as a matter of national security. Porque los estados están viendo agua como un tema de seguridad nacional. So, to give you an example, the 1997 convention, it was signed in 1997. It took 17 years until 2014 to be ratified. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la Convención de 1997. Le ha tomado 17 años it took 17 years to... From the signature to the ratification. Le ha tomado 17 años desde la firma para la ratificación. So it takes time. And so it's really very difficult first to adopt a convention on water resources. It's very difficult to update a convention at the international level. And it's very difficult to ratify it. So these two conventions that you see, it took the International Law Commission 3 to 4 decades to develop them. Les ha tomado de 3 a 4 décadas para desarrollar, ya que toma mucho tiempo el tema de los recursos hídricos para organizarse, para ratificarlo y para seguir. And by now, they need updating. Y hasta ahora ellos necesitan actualizarse. So the instrument, the draft articles for groundwater resources, it will take similar time, 10 to 15 years to be signed, if it will be signed at all.
Entonces, estos convenios que se tienen, les va a tomar todavía 15 años, tal vez incluso para firmarlos. So that's my answer. I hope it's satisfactory. Sonia, esa es su respuesta. Espera que sea satisfactoria. Sí, gracias. Prego. Somebody was prego. I'm speaking Italian. They're not that. So somebody was saying something in the chat. Yeah, because I was trying to translate whether 40 countries were ratificated. Okay. Analia, maybe she can further. Analia, no sé si tú quieres explicarle lo que estabas escribiendo a él o si me estabas ayudando a mí, no sé. No, sí, era para ayudarte, Ceci. Sí, perdón, es que no estoy viendo el chat. Estoy viendo lo que él está haciendo. Sorry, Okay. gracias. She was trying to help me out with the translation. Okay, no worries. Any Yeah. other question related to what we just about everything so far? ¿Hay alguna persona que quisiera preguntar hasta ahora? So to give you example, oh sorry, there is a question. No, go To ahead. give an example, you have. So let me take an example from Latin America. One of these. Give me an example of transboundary water resource in Latin America. Él quiere que les den un ejemplo de agua transfronteriza en Latinoamérica. Because I forgot them. Just one example. Porque él se olvidó, entonces le gustaría que a uno de ustedes le digan. The Amazon basin. Amazon, yeah, I forgot that. So, okay, so let's say you have a convention at the international level. Let's say you have, I'm going to get back with the slides. Okay. All right, this is the convention. Can you see, or sorry? Okay, take the second convention, 1997. Let's say you have nine states in the Amazon basin. So you have this international convention. What happens then? It cannot just only apply immediately to the Amazon basin. The 9 states of the Amazon basin then have to use this convention after ratifying it, everything, as guidance, because this convention has rules, provisions, and principles. They use this convention on the basis of which they then draft a transboundary water agreement specific to the Amazon basin. Okay, let me go through. Okay, él está colocando un ejemplo de imagínense que existe una convención en la cuenca del Amazonas y que tenemos a 9 estados. Entonces, estos 9 estados tienen que ratificar su posición. Esta posición tiene que ofrecer guía y provisionar y tiene que disponer orientación según los acuerdos que ellos vayan a firmar. So these conventions at the international level are like a first layer. They serve as guidance for states sharing water resources. Entonces es como la primera capa. Las convenciones son como la primera capa. Sirve para guiar para las que van a venir. Because each transboundary water resource is different than the other, has specific things, hydrological factors, maybe climate change is much more worse there than other places. And there are cultural diversities, many different factors that enters into the equation. Esto es porque cada agua transfronteriza es diferente en distintos niveles. Puede ser aspectos hidrológicos, aspectos que puedan cambiar ahora mucho más con el cambio climático e incluso los culturales. So this is why an international convention like those that exist have general provisions. Este es el motivo que estas convenciones que se les ha estado hablando simplemente dan provisiones generales. Based on this, then, the states, like those who share the Amazon River, can then use international water law or these conventions to adopt a transboundary water agreement to share the Amazon basin. Entonces, por ejemplo, estos estados que están en la cuenca del Amazonas podrían utilizar la ley internacional del agua para su propia cuenca. But it's not easy because each state tries to interpret international water law or the provisions according to his interest. Pero esto no es sencillo porque cada estado trata de interpretar la ley internacional del agua para según lo que ellos ven que es mejor para ellos.
to give another example, if you follow the news now, we have a big problem in the Nile River Basin between Ethiopia and Egypt. Para darles un ejemplo, puedo colocar ahora, si ustedes ven las noticias, el problema que se está dando entre Egipto y Etiopía. Egypt wants to use more water, while Ethiopia wants to keep using the hydropower. They built a dam there to produce electricity. And each one of them is trying to use international water law to its own advantage. And in the meantime, they are not adopting a treaty. Okay, ambos países están tratando de utilizar el agua. Which one is the country? I'm sorry, I got lost. Which one is the country that wants to use? Egypt wants to keep using, and Ethiopia wants one, to use it right? for Okay. dam building, yes. Okay, so se tiene una planta hidroeléctrica y Egipto quiere seguir usando las aguas, pero Etiopía no les deja. Entonces, hasta ahora no han firmado un acuerdo y siguen con estos problemas. And there is like at least 11 countries sharing the Nile, which is more complicated, like the Amazon. Y, can you repeat that? There is 11 countries sharing the Nile River, like the Amazon, there is 9. Okay, y hay 11 estados que están compartiendo el río Nilo y como también existen estados así en las Amazonas. So that's how things get complicated. First, it's very difficult to adopt rules at the international level because states are always trying to protect their interests. Once it goes through the signature, oh, sorry, I'm going to stop because you need to translate. Thank you. So, los estados es bastante complicado porque los estados están tratando de adoptar las normas a nivel internacional. Sin embargo, también están viendo por sus propios intereses. So, and then after that, you have to adopt an agreement at the regional or basin level. And so it's also complicated. Entonces, ustedes, por ejemplo, tendrían que adoptar un acuerdo a nivel cuencas o to basin level, and the other one was? Regional. O nivel regional. So it's all complicated, basically. So, básicamente todo es complicado. And so international water law is a very fascinating field, but it's a very depressing field as well. Entonces, la ley internacional es bastante fascinante, pero también es bastante depresiva. Because nothing happens. Cooperation, so basically cooperation is the exception. Porque nada pasa y básicamente la cooperación es el tema. An exception. Exception. Cooperation is the exception. Yes. La cooperación es la excepción. So, but that's how things are going. So I could go on with like a couple of more slides, but that really gets very technical here. So I'm gonna say this very fast in terms of these 2 slides. The fact that we adopted different instruments and conventions. Podría seguir con más contenido, pero creo que se va a volver muy técnico, pero voy a seguir con este. El hecho que hayamos adoptado estas convenciones. So these conventions sometimes are dealing with the same resource, obviously, always. So like you have conventions and instruments are dealing with the same resource. Estas convenciones a veces están tratando con las mismas fuentes. Lead us to a situation where there are provisions that are contradictory and overlapping. Nos lleva a condiciones en las cuales hay contradicciones o de lo contrario, overlapping. That are the same. Superposición. So we have conventions and instruments. So you have the 2 conventions and you have the draft articles. You have provisions there that are contradictory to each other, for instance. Existen convenciones, por ejemplo, que son contradictorias con ellas mismas. For instance, the 1997 convention, they included the concept of limited sovereignty over natural resources. Por ejemplo, la Convención de 1997 ha introducido el concepto de soberanía limitada, limited sovereignty over natural resources. Soberanía limitada sobre los recursos naturales. But in the instrument of 2008, so the draft articles, so in the instrument that deals only with groundwater, they got back to the idea of absolute sovereignty over natural resources. Sin embargo, en el instrumento, in the instrument, which one?
the instrument that is only dealing with groundwater. En el instrumento que solo lleva el agua subterránea, han incluido la soberanía completa del agua. So they contradict each other, and actually it's bad in that regard. So one instrument tries to foster cooperation. The second instrument pushes toward the idea that water is owned by the state. Oh, ok. So, existen dos posiciones. Un instrumento ayuda un instrumento está enfocado a que es solo cosa del Estado, y el otro instrumento, and one instrument is trying to push for limited sovereignty, meaning more cooperation. Ok, y el otro quiere reducir la soberanía y quiere más hablar de la cooperación. And the other one is more about considering water like something owned by the state, groundwater in this case. Sin embargo, el otro solo quiere que sea considerado por el Estado y que el Estado es dueño de él. So this is one example of how there are contradictory provisions within the instruments and conventions. Entonces, este es un ejemplo de cómo existen contradicciones entre las convenciones y los instrumentos que tenemos. This is one of the examples. There are many other technical issues. I will not go through them now. That's another hour. Y me gustaría ir con otras cosas más, pero nos tomaría una hora más. So, given that we have these contradictions, the international community started to figure out a way to harmonize the international water law. Siento que tenemos estos tipos de contradicciones. La Sesión Internacional ha decidido tratar de buscar algunas soluciones. So, some examples were, for instance, amending conventions. Algunos ejemplos están, por ejemplo, como las convenciones, las enmiendas en las convenciones. Other examples, adopting new conventions, like the one on groundwater to make it a convention, for instance. Otras es adoptar convenciones como, por ejemplo, el de las Naciones Unidas. Or adopting new protocols to update conventions. O adoptar otros protocolos para actualizar las convenciones. Or simply keeping instruments as they are, non-binding, but to provide guiding to the states. O simplemente dejar a los instrumentos no vinculantes, but as guidance for the states. Okay, as guidance, como guía. So this is what has been happening for the last 30, 40 years. Esto es lo que ha estado pasando por los últimos 40, 30 años. You have international water lawyers and experts trying to figure this out. Ustedes tienen a expertos internacionales en derecho del agua tratando de solucionar esto. Meanwhile, politicians and government officials have no idea what they're talking about. Mientras tanto, los políticos y los oficiales no tienen la más remota idea de lo que nosotros estamos hablando. So it's like a clash between technical expertise and political interests. Entonces, es like a clash. Es como conflict. Es un conflicto entre los intereses políticos, between the political interest and technical expertise. Y los expertos técnicos. Because there is the solution. Solutions are there. There is the technical expertise. There is a technical solution, whether it's legal or engineering or other things. Porque ya están las soluciones ahí, ya hemos establecido, ya sean de ingenieros o de la parte legal. But there is no political will. Pero no está todavía ¿cómo puedo explicar? Los políticos no quieren, no will. Voluntad política. Voluntad política, yes. No hay voluntad política. So this is, in a nutshell, I'm trying to make in one hour a summary of international water law. So I know it's a lot of principles and stuff, but I hope I was able to do that, sort of. Bueno, I want to comment something. Sorry. Hold on, Marlis. Yo he intentado darles mi perspectiva en una hora de la Ley Internacional del Agua, pero espero que si tienen alguna consulta o algo. Thank you so much, Imad, it was very interesting. Thank you. I'm ready for questions and comments if you have any. Okay, so we will start with one of the questions of Analia. Analia, you speak English. Why don't you try, and then we're going to continue with Marlis. Okay. Please, thank you. Thank you, Ceci.
Hi, Ima. I want you Hi. to ask what are the challenges you think are now to be able to advance in the work of transboundary water law? In the case you just mentioned some issues, but I want to know like technical issues or social issues. I don't know. Okay, I'm gonna start with, so like, and when it comes to challenges, there are like 1 million I'm challenges. sorry to interrupt you. Hold on. Oh, you need to translate, sorry. Es Analia, ¿no puedes decirles en español lo que le estás preguntando en resumido para que tus compañeros entiendan? Sí, claro. Le estoy preguntando cuáles son los retos, tanto técnicos, sociales, cualquier reto para poder avanzar en este tema de las aguas transfronterizas, las leyes de aguas transfronterizas. Thank you so much, Imad. Go ahead, please. Go ahead, Imad. Okay. Okay, I cannot answer this question in terms of completely because there is like 1 million challenge. I can take 2 examples or 3 maximum. No puedo responderte esto porque realmente hay como 1000 retos, pero te voy a dar 2 ejemplos. Okay, so you said technical and social. So I'm going to give you one technical challenge that is now I'm dealing with. Right now, we have, in the last 2-3 years, the idea of, so we're introducing artificial intelligence and big data in water governance. Bueno, te voy a hablar de uno técnico. Específicamente en los últimos 2 a 3 años estamos tratando de introducir inteligencia artificial en el manejo de aguas. We are trying to introduce artificial intelligence in where? And big data. And big data in the management, right? Water management. Yes. En el manejo de aguas y big data también. For instance, now I am dealing with a project in South Africa. Por consiguiente, estoy con un proyecto en Sudáfrica. Can you hear me? Hello? Yes. Yes, I can hear you. So this project is addressing the impact of big data. Sorry, somebody's talking. Yes, les voy a rogar que vean sus micrófonos porque cuando ustedes hablan yo dejo de escuchar a Imad y no puedo saber qué me está diciendo. I'm sorry, can you repeat? Yes, so in South Africa, they're trying to understand the impact of big data on transboundary water governance. En Sudáfrica ellos están tratando de analizar el gran impacto de los datos en las aguas transfronterizas. How would that affect water governance? For instance, ¿Cómo va a afectar a la gobernanza? For instance, there is a water agreement between states, or states agree on sharing water in a certain way. Entonces existe un acuerdo de aguas para compartirlos de cierta forma. Yet, while using big data, meaning data processing, satellites, data surveillance, all these things. Sin embargo, cuando utilizamos el Big Data, que es acerca de todos los datos que se toman, la toma de datos de la supervisión de los satélites. New information appear. Nueva información aparece. This information changes the status of water governance. Y esta información cambia el estado de la gobernanza. But this information might give one state more advantages to another. Sin embargo, esta información puede que dé a algún estado mucha más ventaja que al otro. So it complicates water governance. Así que complicaría la gobernanza del agua. And international water law did not deal with these things yet. Y la ley internacional del agua todavía no está trabajando con este tipo de cosas. So now I am conducting research on that, using South Africa as a case study to understand how international water law should deal with this. Entonces yo ahora estoy conduciendo un estudio de investigación en Sudáfrica para tomarlo como un caso de estudio, para ver cómo debería ser el approach, el acercamiento que se tiene hacia esta ley, la ley internacional con este caso de estudio. Okay, so this is technical. Social. Ahora el ejemplo social. Social.
There are too many things about social. Let me think of something that is something more shocking. Okay. If you want, you should come here to Bolivia and try to study our country. That would be very great for us. Continue, Ivan, please. That would be interesting. I never been to Bolivia or Latin America yet, but that would be interesting. You are most welcome. Another example that is social and shocking, there is a river shared between Turkey and Syria. Ok. Otro factor interesante social y asombroso es de este río que es compartido con Turquía and Syria. y Siria. This river, because the parties on the borders are enemies because of the war in Syria. Estas dos partes son enemigas por la guerra en Siria. So Turkey stopped water from flowing from the river to Syria, to these areas. Wow. So Turquía ha parado el flujo del agua de sus aguas hacia Siria. And so we had a problem for several weeks where you had 1 to 2 million people without access to water. Y se ha tenido un problema de casi 2 semanas con 1 o 2 millones de personas que no tenían acceso al agua. And this goes also through the idea there are also other things related to military conflicts and stuff like that. Like there are even rules now that are being adopted concerning, let's say, dams during military or during war. So let's say an organization should not have the right to blow a dam during a war. So it's like, yeah. Y se tienen otros conflictos de este tipo por las nuevas reglas que se están adoptando. Por ejemplo, empresas que hacen explotar las presas para que no tengan acceso al agua, y se está intentando que no ocurra este tipo de cosas. So there are too many challenges, too many examples. So I just try to clarify things. I hope that I answered the question. Entonces, Analia, se tienen muchos retos y para clarificar estas cosas, espero haya podido responder tu pregunta. Yes, thank you. Thank you very much. You're welcome. There was another question? Yes, Marlis, please. Marlis, por favor. Hi. Hello. Hi. So hello, I'm Matt. Thank you for your presentation. It was really insightful. I just want to comment something. I think that it's really important to acknowledge that all of these conventions are not, they don't have the way to obligate the state to put it into place. So all of them, or most of them, are voluntary. So if the countries that has some share basin or whatever resources, they need to come together in a multi-level governance stakeholder platform and try to talk and try to coordinate, including government, including other actors. But if there is not the willingness to do that, these treaties or conventions will never put into place. So I think that is a really important part is what is happening right now with el Acuerdo de Paris, for example. Why the Acuerdo de Paris is not going forward? Because there is no way that we can force countries to fulfill, to do the things that they said that they should do, right? So yeah, I just want to comment that, and we have many examples of that. For example, in Bolivia, we have a big problem with I think Cecilia needs to translate. Sorry. Yeah. I think Marlis will say it in Spanish, so I won't have to translate that much. Okay, Marlis, por favor, breve a tus compañeros. Sí, no, lo que yo estaba comentando era acerca de que la mayoría de estos tratados o estas convenciones, pues como no son obligatorias, entonces no hay forma en la que se pueda obligar a los estados, ya sea a los países o a los países que son como Estados Unidos, por ejemplo, entre estados, que ellos deban aplicar estas convenciones. No son voluntarias y muchas veces ese es el problema. El hecho de ser voluntarias, necesitas tener willingness, la voluntad de varios actores políticos, técnicos, etcétera, que se sientan en una mesa y conversan, y entonces ellos van trabajando sobre cómo es que van a hacer el tema de los recursos, ya sea de agua o cualquier otro recurso. Entonces, como no es obligatorio, no hay forma en la que se pueda obligar a los estados a implementar este tipo de tratados.
Y después iba a dar algunos ejemplos, pero no sé si hay tiempo. Okay, you can go ahead. I agree with you on that. So I have 2 comments on what you just said. So it's more about, because I had to think of that because I'm dealing with that. Otherwise, I'll be like, if I don't try to figure out the effectiveness of something, what's the point of studying it? So, so it's more about general international law and how is that applicable to international water law. So, because that's how I try to figure out things. So I tried, okay, Cecilia, okay, I'm going to stop talking. Voy a responderte con 2 comentarios, porque yo obviamente he tenido que tratar de entender esto también, pero si no tenemos efectividad, entonces no hay el punto de investigarlo, ¿no? Entonces voy a tratar de responderte. Ok, you can go ahead. ¿Acotar algo, por favor? Un ratito, Reinaldo, porque no he respondido todavía, Imad. Okay, so here's the first thing. International law is based on state consent. Entonces, el primer punto es que la ley internacional está basada en el consentimiento del Estado. So even when you adopt an agreement or a treaty, if a state does not consent to the application of a treaty, you cannot do anything. Sí, es que aunque tengas el acuerdo, pero si el Estado no ha firmado ese tratado, entonces no tienes nada. Now, there are 2 situations where this might change. Existen 2 situaciones en las cuales esto puede cambiar. The first is when the cost of not applying the rules is much higher than respecting the rules. El primero es cuando el costo de no aplicar estos tratados son mucho más altos que cuando los aplicas. An example of that is international trade law. Un ejemplo de esto es la ley internacional de trade. Comercio, del comercio, sí, sorry, thank you. So in this case, states, because you have 180 states part of the WTO, of the World Trade Organization, it's much more beneficial to agree on the rules and respect the rules than not to. Entonces, como tienes 100 estados que están como parte de la Organización del Agua, es más fácil que ellos sigan este acuerdo a que no lo hagan. So, and especially that in this case, if you don't respect the rules, the other state can retaliate. Sí, y especialmente porque si uno de los estados no respeta las reglas, entonces puede ser retirado. So this is the first case when there is an international system where a state, the cost of not taking part is much higher than the cost of taking part. Of course, the only exception is big states like the US, like what Trump did with international trade, withdrew, and how it withdrew from the Paris Agreement. Entonces, este es un ejemplo de cómo los estados pueden sufrir un alto costo si no son parte del tratado. Claro, exceptuando a países que son grandes, como por ejemplo los Estados Unidos, cuando Trump decidió salirse del Paris Agreement, Acuerdo de París. Okay, so this is the first case. Second case is when there are interests there that if you don't cooperate, these interests do not get realized. Okay, and you don't get? They don't get, so you cannot realize your interests if there is no cooperation. Okay, existen los otros en los cuales no te puedes dar cuenta de tu interés si no existe la cooperación. An example of that is the river shared between France and Switzerland. Oh, you got me. Entonces, otro es el ejemplo del río que es compartido con Francia y Switzerland. Switzerland. Suecia. Switzerland. I don't know how to say it in Holanda. Switzerland. Suiza, ¿verdad? Ok, gracias. Where they have the UN. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Okay, so in this case, Switzerland needed the water for the dams. En este caso, Suiza necesitaba las aguas needed the water for dams. Para las presas. Continue.
Oh, it's frozen. And at the same time, France needed the water for nuclear energy. Y Francia al mismo tiempo necesitaba el agua para la energía nuclear. So they had certain shared interests to use the water in a certain way, and they did it. They shared the water in a very good way. Entonces ellos tenían ciertos intereses para compartir el agua y lo hicieron. Ellos compartieron el agua en diferentes formas. So there are successful examples, but it's when both countries have the same interest or they can get their interest through cooperation. En este caso, se pueden dar acuerdos que han sido efectivos, pero es cuando los dos países llegan a un acuerdo con los intereses que tienen ambos países. Obviously, as I said initially, international law is based on state consent. Unless you want to go to war with a certain state, you cannot force it to respect international law. Claro, ahora es lo que dije desde el inicio, que la ley internacional tiene que tener el consentimiento del país. And the last part, what did you say? Unless you want to force a state to go to a war, you cannot, I mean, the state has to voluntarily respect international law. Otherwise, you have to go to war to force it. That's the only other solution. Entonces, la otra solución sería ir a la guerra, a no ser que quieras forzar la forma de compartir el agua, pero esa sería otra solución. So that's how things are. Unfortunately, so you hope that things will develop, but international law, it takes time. It's very difficult, and so how do I justify its existence? Having it is much better than not having it at all. Situation could be much worse. Entonces, ¿cómo justificamos el tema de tener la ley internacional del agua? Es mejor tenerla a no tenerla, porque una situación donde no tenerla podría llevar a situaciones mucho peores. I hope I answered the question. ¿Te respondió la pregunta? It wasn't a question, it was just a comment, and thank you. I hope I tried to clarify that. It's okay. Thanks. Thank you for the comment. Hi, Imad. Hi. I have a comment also. Okay. What do you think will happen now? The water is in the market. What will happen with the convenios? Or how will it run? What do you mean by the water is in the market? Well, because it started in Wall Street. Yes, exactly. Water. Okay. Yeah. Hold on. What's Susan, going to happen? ¿Sería tu pregunta, por favor, para tus compañeros en español? Sí, claro. Yo le preguntaba a Imad, ¿qué piensa que pasará con los convenios ahora que el agua está siendo comercializado o está en el Wall Street, ¿no? That's a very controversial topic. Okay, how do I start with this? Es un tema bastante controversial y no sé cómo comenzar con esto. Okay. Water, I'm going to say this directly so to not be misunderstood, because I had to say it also before. Water is a human right. Okay? Quiero comenzar diciendo esto para que no se convierta en otra cosa. Entonces, el agua es un derecho humano. Yet, water is not free. Pero el agua no es gratis. If the very fact that we can get water to our home, you just open the sink and you get the water, that costs money. Somebody is putting the infrastructure, somebody is cleaning the water, somebody is getting the water, somebody is doing the investments, somebody is doing everything. That costs money. Entonces, no es que tú vas y abres la pila y tienes agua, sino que alguien tiene que distribuirla, alguien tiene que hacer la gestión, alguien está colocando dinero para que llegue hasta tu casa. So we need to balance between having water as a human right and ensuring water access to water, because water has a value, and that is an economic value. Tenemos que poner un balance en lo que es el derecho del agua y tener acceso al agua. How do we do that? I don't know, to be honest. I'm trying to figure out an answer to that because I have no idea. And that. ¿Cómo hacemos eso? Estoy tratando de dar una forma. I think regulating because I was with NIDI, with McMaster University and Massachusetts University in a conference last week, and we were discussing the same topic. And I think it's like through tariffs and through
trying to teach how is the cost of distributing and everything. But then there are other questions that are also, so let me give an example. You use a lot of water for meat production, okay? So would you put a tax on that to reflect the externalities from water pollution and environmental pollution on meat? Would people accept that? And would you keep the price of water low or even no price for drinking water that arrives to home? I mean, these are big questions that there are no answer. You want to answer from moral perspective, from pragmatic perspective, from people's interest. Will people stop eating meat? I don't know. Okay, let me translate all of this first, and then I can answer. Okay, existen muchos puntos de vista, puedes responderla desde una perspectiva moral, pragmática, pero ¿cómo haces para cubrir un impuesto a los que están haciendo, por ejemplo, carne? ¿Van a aceptarlo? ¿Van a aceptar pagar por la producción que ellos están realizando? Actually, I think it's yet in research. Yes, we are doing research on it, and we have models. We have a model that is very interesting. I can pass you the paper, which leads you to not giving more, not giving less, but giving the exact amount so people will agree to pay it. So it won't interfere with their activities, and it won't lead them to stop producing or anything like that. But as I said, it's still on research, and it's still to be accepted. One burger for McDonald's or Burger King would cost, if you take into consideration the externalities, around $20 to $25. Who can pay that? So one family meal to 4 people will cost $100. Yeah, that's true. So, yo le estaba explicando un poco a Imad que sí, en el tema de investigación se está tratando de llegar a un punto en el cual no se puede afectar a la persona que está produciendo, pero él dice, imagínense, una hamburguesa podría costar como $20, que es como 140 bolivianos, más o menos. Entonces, ¿qué familia va a poder aceptar eso? ¿Qué familia va a poder pagar eso? At the same time, concerning water, there are new ways. So there are things that are happening. For instance, water desalination. This is one new technology to get more water. So that may keep water cheap. We don't know yet whether they can get that to a high scale level of consumption. Están existiendo bastantes técnicas para poder abordar esto, por ejemplo, la desalinización, y que se espera que llegue a ser una tecnología alta. Sin embargo, no sabemos si va a poder aminorar este tipo de costos. Another thing they're doing now is, since 2/3 of water resources are in the polar ice, there is a suggestion, which has been happening in the last 50 years, to tow an entire iceberg from the Antarctic to the shore of a certain state to take the water from there. Really? Okay. Se tiene también una solución que han estado discutiendo, que se tome toda una parte en el polo de un iceberg y que se tome como un recurso para... To give you an idea, the amount of icebergs that separates from the Antarctic every year, if you exploit that, that's enough to satisfy the needs of 5 billion people globally every year. Si se toma una cantidad de iceberg, puede satisfacer las necesidades de 5 billones de personas per year. Per year. Wow, por año. Already, there are fishermen in South Africa. They changed their business. Instead of fishing fish, they're hunting icebergs, and then they are selling ice water on the black market for $100 the bottle. Bueno, imagínense, los pescadores ahora están cambiando de actividades y han decidido comenzar a buscar iceberg. Entonces las están congelando y están vendiendo en el mercado negro agua congelada. Wow. This is how do I answer the question about water becoming part of the market on Wall Street? I guess we should not leave it to Wall Street. I mean, because if you leave it to Wall Street, they will try to use it for their own advantage. So you need balance in a way that you use water to ensure access, but you are pragmatic. So because you understand that water is not free, so you need infrastructure, and you understand that companies need to make profits to keep providing the service. But at the same time, you don't deal with it like it's a stock market. That kind of stock market.
Entonces, ¿cómo respondo a la pregunta que me hizo Susan? Podría decirle que no se lo dejemos a Wall Street. Tendríamos que analizar a las industrias en las cuales, cómo ellos tienen que pagar el agua, también cómo podríamos, I got lost, cómo podríamos nosotros también dar el agua, pero que no llegue al estado que está llegando como de Wall Street, que no llegue a ese mercado. But we have to acknowledge that the value of water is increasing, is much more important than oil and gas, and we have to deal with this somehow. Y sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el precio del agua se va a incrementar y que obviamente va a ser mucho más alto y tenemos que tratar de acostumbrarnos a esto. I hope I answered the question. I remember Ronaldo had a question as well. Espero que hayas respondido tu pregunta, Susan, y creo que Reinaldo también tenía algo que decir. Sí, doctor. Bueno, un poquito viendo el tema de la cooperación transfronteriza, viendo el contexto, o sea, un poquito para cambiar, para intercambiar algunos puntos de vista con el doctor. No sé si me estoy haciendo escuchar. He wants to exchange a point of view with you. Sure. Claro que sí. Ok. Entonces, yo solamente quiero citar unos 2 puntos. Por ejemplo, en este tema de la cooperación transfronteriza, nosotros en Bolivia hay muchas debilidades, ¿no? Por ejemplo, podría indicar... Espera un ratito, Reinaldo. He wants to share the case of Bolivia, that he says that in Bolivia, transboundary cooperation has a lot of weaknesses, okay? With whom Bolivia shares water and what kind of water? We different. We are in the middle, we are the heart of South America. We share with all of the countries, but I don't know which one specifically he's going to talk about. Okay. Entonces, ¿de cuál vas a hablar, Reinaldo? Por ejemplo, para citar, ¿no? Las diferencias, asimetrías económicas, políticas y organizacionales que existe entre países vecinos, por ejemplo, Bolivia con Chile, Bolivia con el Perú, solamente como un ejemplo. Perú, Chile tiene una autoridad del agua, tiene ley de aguas. En Bolivia, todavía nuestra ley de aguas del 1906, entonces... He wants to say that, for example, we share with different countries. One of them it's Peru, and the other one is Chile. And although they have their authorities and they have developed their law, our law is still from ¿Desde qué año dijiste? Okay. En Bolivia tenemos la ley de agua desde 1906. Our law is I understood. Oh, okay. So yeah. Okay. Claro, y sectorialmente, la cabeza de sector, ministerios han ido enmendando algunas cosas para facilitar, digamos, algunos proyectos, programas con decretos, ¿qué es decretos ministeriales, así, ¿no? Pero nuestra ley es muy antigua. Although we have amendments for that the government has made in order to continue with the water project, there is still problems. Okay, Reinaldo, resúmelo. Entonces, allí ya tenemos una dificultad, digamos, de negociación, por ejemplo, con el Perú, con Chile, porque con Chile tenemos el Silala, el Lauca, con el Perú tenemos el lago. Okay, I sort of understand what he's coming from. I have 2 questions for him before I answer his question. I got what you're trying to say. Sure. First question. Who is the strongest country in the region with whom, when Bolivia share water with other countries, is Bolivia considered like as a strong country, or the other countries are stronger? ¿Cuál es considerado más fuerte, Reinaldo? Esa es una pregunta que él te está haciendo. En el tema de país, ¿con cuál de los países que tú mencionas sería el más fuerte? ¿Es Bolivia el más fuerte? ¿Es Perú más fuerte? ¿Es Chile más fuerte? ¿Cuál es? Más fuerte, o sea, bueno, primero que nada, los países tienen sus normas, sus leyes, sus instituciones, ¿no? Entonces, de ahí que, digamos, Bolivia tiene la debilidad, digamos, de establecer alguna negociación o cooperación transfronteriza. Por eso es que también... Who has the upper hand el tema del Silala, ¿no? Es que
Es importante la pregunta que él te hace porque es como si pusieras a Estados Unidos con Bolivia, aquí estaríamos hablando de Estados Unidos que es el más fuerte, right? Pero si pones a los otros países, entonces en tu opinión él quiere saber quién es el que, cuál sería más fuerte, Chile o Bolivia. Por eso, o sea, en el tema económico, por ejemplo, Chile es digamos, tiene más. Okay, the second question I have, who is the upstream? Who is the? Upstream. The upstream. Okay, ¿quién está río arriba? ¿De dónde Cecilia, parte la cuenca? ¿puedo apoyar? Sí, yo claro. pienso que el país más fuerte va a ser el que tenga las nacientes del recurso natural. Lo que él está preguntando. Sí, ¿le puedes decir en inglés, por favor, Susan? Yes. Iman, I think the stronger country is who has the power of the resources. Well, that's complicated. I'm going to tell you why. That's why I asked these two questions. So I'm going to ask the question again. Who is the upstream country? ¿Quién está río arriba? ¿De dónde parte? Depends on which sources we are talking about. Okay. For example, Silala is depends. We think the Silala is beginning in Bolivia, but the Chile state that's beginning in Chile. It doesn't make sense. There should be like engineering satellite surveillance to understand where Silala starts. Exactly. We don't have a strong data to discuss with Chile, for example, about these resources because it's but where underground. Does the river starts? Where does the river starts? It's a groundwater. Okay. So we don't have information about that. But I think it depends where the resources start or begin. So to say which is the. So to answer the question, or what I'm trying, what they're both trying to say is 2 points. Again, from my perspective, is first thing, country can be lucky geographically. The country can be down upstream, which means it controls the water from where it originates. So if the water originates from your country, you can build dams, you can do stuff. So it's easier for you to control the water. And that makes might make things worse for the other countries if you are a superpower or the stronger power in the region. Entonces, Ima dice que los países de donde nacen las vertientes, o bueno, depende de qué tipo de agua estemos hablando, podrían ser los que controlen. Un ejemplo es poner una presa para que no llegue al otro país. Entonces, ese país sería el que tiene el control y ese es un problema también. So, if Reinaldo is... okay, go ahead, sorry. Reinaldo. Sí, está bien Cecilia, ese tema, pero... Cecilia, ¿puedo hacer un comentario? Tal vez un ratito, Mariel, que termine Reinaldo y tú con todo. Okay. Sí, dime Reinaldo. Ya. El tema de fondo es el tema institucional. O sea, yo decía que por ejemplo, Bolivia respecto a Chile, Bolivia respecto al Perú, hay diferencias tanto económicas, políticas, organizacionales e institucionales. Entonces, de hecho, estos países como Chile, por ejemplo, tienen ya una institución, una parte organizacional ya muy establecida, hasta políticas tienen el tema de agua. Entonces, ahí hay una gran diferencia respecto a Bolivia. Ese es uno de los puntos, digamos, de preocupación, digamos, al menos como técnico, para mí, ¿no? But you have advantages. But you have advantages. From his I understood. Oh, okay. Why I'm answering. So, but you have advantages. One advantage you have there is you all speak Spanish. That's one big advantage. Una ventaja que ustedes tienen es que todos hablan español. Esa es una ventaja. Eso es verdad porque en otros países ni siquiera hablan el mismo idioma. Okay. So you don't have to translate rules. You don't have to translate institutions. You don't have to be lost in the translation. You, as a Bolivian, you can take the water law of Chile and read it and understand it yourself without the need of a Chilean person to explain it to you. Entonces, un factor importante es que podrían tomar la ley de agua de Chile y podrían leerla y entenderla sin necesidad que alguien se los traduzca. I'm not saying that will solve the problem, but that will make things more easier than other countries where they don't speak the same language at all.
No te estoy diciendo que eso va a solucionar el problema, pero lo hace mucho más sencillo en comparación a países que ni siquiera hablan el mismo idioma. And what you mentioned about different institutions, structures, governance, it's everywhere. So every basin has different countries that have different cultures, institutions, laws, everything. So every basin has to deal with these challenges. Tú hablabas de diferentes organizaciones, de diferentes tratados y todo eso. Eso es global. Cada cuenca tiene que lidiar con diferentes organizaciones, la parte cultural, todo es diferente. So we get back to the question of political will. If Bolivia, Chile, and Peru, or whatever the third, what was the third country? I don't remember. So Bolivia and Chile, if they want to cooperate, they will cooperate regardless of all these things. If they don't have the political will to cooperate, they will not cooperate. It's that simple. Si es que si es que los países no quieren cooperar, entonces no van a cooperar, ¿no? Por más que se hagan lo que se haga. If I was you, and if you are interested in these things, I would try to look at why there is no cooperation, what is the interest of Bolivia, and what is the interest of Chile, and how you can make both interests converge in a way to push to cooperation. Because that, by the end of the day, that's what matters. Everything else is secondary. Sí, si yo fuera ustedes, lo que yo haría es tratar de entender cuál de los países que están hablando, Perú, Chile, son sus intereses, cuáles son mis intereses y tratar de converger en una solución para ambos países, porque al final de cuentas eso es lo que importa, cómo van a lidiar con eso. And obviously, what you just mentioned as challenges, each country will use them as an excuse not to cooperate. That's too easy to do. Y lo que tú estás diciendo que son retos, muchos países podrían usar eso para ya no cooperar y eso es dar solo una solución fácil. One case I would say that there is one situation where countries like that might be forced to cooperate is when they have to actually cooperate to protect the water and use it. So when cooperation is the only solution. Un ejemplo que yo podría dar es cuando la cooperación es la única solución y que ambos países tienen que dar todo para poder cooperar ya que no tienen otra solución. What you described to me happens everywhere. It's not only specific to Bolivia or Chile, it's happening everywhere. Lo que tú me estás describiendo pasa en todo el mundo, no solamente en Bolivia o Chile, pasa en todo el mundo. Different contexts, specific things. There are more, probably each basin has more or less similar problems, other problems. Other places have more military conflict, they have more superpower. So it depends, other factors making things more complicated, but it's the same everywhere. Existen muchos factores que pueden complicar la situación, pero es el mismo problema en todos los lugares, que la cuenca tiene mayor, que la cuenca es más grande, que el país es más poderoso, o diferentes factores que pueden agravar la situación. Ok. Reinaldo, no sé si te respondió o te comentó. No, bueno, mi inquietud era, como decía, cambiar algunos puntos de vista. Entiendo que el doctor está, de acuerdo a la exposición, maneja bastante el tema de los acuerdos, principalmente de acuerdo a lo que ha expuesto. Entonces, por eso mi preocupación acá en Bolivia era de que, o sea, tenemos debilidades institucionales, políticas, organizacionales, ¿no? Frente a lo que tiene Chile o Perú. Ese era mi... He just wants to point out that he considers that Bolivia has a lot of weaknesses in all those streets in comparison to all of the states that surround us, all the other countries that surround us. That's what he wanted to say. Cecilia, if that's of interest to Ronaldo or anybody else, you have my email. You can give it to Ronaldo and anybody else. We can discuss later on after the conference. But now, obviously, he can explain more of his ideas. I can exchange with him more ideas because we cannot just do this conference only on that particular point, but it's interesting. And so, Ronaldo, if you want, you could take my email from Cecilia and we could discuss that later on because it's more specific to what you're talking. And there are other people who also have questions. So. Sí, y Reinaldo dice que tú puedes tomar su email y cuando tú quieras le puedes escribir para seguir discutiendo acerca de lo que tú quieras decirle. Ok, so Mariel, ¿tú querías decir algo? ¿Tú querías? Sí, gracias Cecilia, buenas tardes colegas. Bueno, es simplemente señalar que no me gusta hablar de las debilidades, en forma negativa de lo que somos como país,
siempre apunto a lo positivo, ¿no? Creo que vivimos en un estado grande con muchas oportunidades y que debemos aprovecharlas. Sin embargo, me parece fundamental que aclarar que en estos temas de cooperación, más allá de una ley que solamente sería vinculante para nosotros, es verdad que no tenemos una ley del agua, pero creo que la limitación fundamental que tenemos es el desarrollo de información y negociadores audaces, ¿no? Porque cuando tú vas a hablar con otro país, ya sea para encontrar intereses en común o reducir asimetrías, lo que tienes que tener es información y estrategas, ¿no? Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en los proyectos de la OTCA, Brasil Un a ratito, todos los Mariel, países. le puedo decir porque me voy a olvidar todo lo que me has dicho. Okay, so Mariel is saying that she doesn't want to go negative, and she believes that we are a very good country. However, we lack of good negotiations. We lack of strategies, and she wants to talk about one case. Okay, Mariel. Y por eso mismo, por estas asimetrías que encuentro que hay entre países, sobre todo en el tema de información, es que cuando apuntamos a un proyecto en la OTCA, por ejemplo, Brasil a todos los países que somos parte de la cuenca del Amazonas nos lleva mucha distancia en cuanto a información. Mientras nosotros queremos, por decir algo, delimitar una cuenca, ellos ya lo han hecho, ¿no? Mientras nosotros, por ejemplo, nuestra contribución al proyecto es en especie, ellos hacen contribuciones monetarias y los ponen en una especie de ventaja frente a los demás. No solamente es Bolivia, ¿no? Sino son todos los otros países que forman parte de la cuenca. Entonces, okay, hold on, un ratito, María. She's talking about a Brazilian case, the Amazon case. She's saying that although Bolivia and Brazil and the other countries that share the Amazon work together, Brazil is always on the top, technical talking and also coordination talking, even and researching talking, because when they want to delimit a basin, they did it better. They have more information, and when they have to, and if you have to talk about financial status, also they do it first. So they kind of control the agreement. They kind of control that part. Well, that's normal, no? Because Brazil is upstream first, and Brazil is the biggest country there sharing the water. So if it's upstream, I'm assuming that Brazil, since it's the Amazon, I'm assuming, I don't know. Please no, it's not. It's not. For example, in the case of the Madeira Basin, which is one of the biggest tributaries of the Amazon Basin, Bolivia is the upstream part, because all this water comes from Los Andes mountains. What's the population of Bolivia? Oh, somebody help me, I don't know. Sorry. ¿Alguien sabe cuánto de población tenemos? 11 millions. 11 millions. 11.35 millions. Yeah. Population of Brazil is like what? 70, 80 population of Brazil? Something like yes. Yeah, it's the biggest. So it's the biggest country. 209 so actually, yeah. So we call this situation hegemon. I don't know how to translate that. How am I going to? Hegemonia? Yes, something like that. So the idea is, in certain basins in the world, you have a country, it doesn't have to be a superpower, but it's the strongest power there, who will control the situation whether we like it or not. For instance, in the Mekong, you have China. Nobody can, you have 5 other countries, but you have China. You cannot manage the river without China. In this case, you have Brazil. So Brazil will control the sort of what's happening. But please translate before I continue. Entonces I'm sorry, okay. Entonces tienen diferentes países, por ejemplo, China. En el tema de China y todos los que bordean a China, China va a ser el que controla los ríos. Y ahora ustedes también tienen a Brasil. Entonces Brasil va a ser el que va a controlar. Sí. But let me. Sí, María. Sí, ahí va mi comentario que puede ser también interpretada como pregunta. Entonces, esas asimetrías es necesario que sean equilibradas y para ello necesitamos una autoridad externa.
¿no? Porque no es posible que las asimetrías sigan siendo más abismales, sino que tiene que haber la capacidad de reducirlas precisamente para que los países encontremos la mejor manera de desarrollar nuestros intereses, porque hay que tener en cuenta que los países no son amigos, ¿no? No tienen amistad entre ellos, sino tienen más bien intereses. It's tricky what you're saying. El mismo Ibrahim decía, debemos encontrar intereses común, pero para encontrar intereses común, primero debemos reducir estas asimetrías que tenemos y la verdad, en el diálogo, en la conversación, de repente no lo podamos hacer. Por eso necesitamos una autoridad que mire desde afuera y vea la manera de poder equilibrar esta situación. So, Mariel is saying that, oh, you understood? Okay, Yes. awesome. What you're saying is a double-edged sword. Be careful what you wish for. Lo que tú estás diciendo es una espada de doble filo, así que tienes que tener cuidado con eso. So here's what happens. I'm going to give you an example directly. Te voy a dar un ejemplo directamente. I'm going to get back to the Mekong. In the Mekong, the US and Europe helped the downstream countries there to establish the Mekong Agreement in 1995 and to establish the Mekong River Commission in 1995. Okay, who? The US and Europe helped downstream countries. Okay. Entonces, va a ir al caso de México y Estados Unidos, en el que Europa ha ayudado a que se hagan esos acuerdos. In the Mekong. Mekong, right? Mekong. Yes, in Asia. Okay. In Asia. Yes, there is a river there shared between Okay, six countries. Mekong. Okay. Yes. No, perdón, yo me estoy equivocando. Está hablando de Mekong, que es un río que entonces ahí Estados Unidos y Europa han ayudado para que se hagan los acuerdos. So the idea is 4 countries there established an agreement and a commission in 1995. The idea was to counter the power of China, as to create some sort of symmetry between China and these countries. Ok, entonces en el acuerdo tenían un principio en el que establecía que estos 4 países iban a ponerse de acuerdo para que China no sea el que liderice y no sea el que posea mayor poder, kinda. What happened was China did not engage with them. They participated in the meetings, but it did not have much effect because China was not there. Lo que pasó fue que China no se ha comprometido con ellos, entonces no ha tenido mucho efecto, aunque ellos estaban reunidos, pero porque no, China no quería ser parte de eso. And right now, China created a new initiative where all these countries that are part of the Mekong River are part to this initiative, and it has more funding and much more success than the Mekong Agreement and the Mekong Initiative. Y ahora China ha creado un nuevo acuerdo en el cual estos países han decidido unirse y han decidido, ya que tiene mayor financiamiento y está dando mejores resultados que el acuerdo de Mekong. And China viewed the US and the EU intervention there as sort of new colonialism, Western power intervention, and they did not want to deal with that. Y China lo ha visto como una intervención Western, como una intervención occidental, yes, una intervención occidental, y desde el punto de vista de Asia o desde el punto de vista de China no ha sido bueno para ellos. So why I mentioned that? So this can easily happen with Brazil. Brazil can easily say that any foreign intervention would be seen as somebody from outside the region imposing its will on the region and decides not to cooperate or take part in that. Y Brasil podría hacer lo mismo, podría ver que cualquier intervención de otro país que no sea parte de esta cuenca, entonces podría ser una imposición y tal vez no quisiera ser parte de ella. So the only way I could see this would work is first, the attitude has to change. It's not that you're bringing an institution from outside to bring symmetry and with Brazil in a way to challenge Brazil in the basin, but okay, start with this. The only way, what? One more time. The only way is not to go with the attitude that I want to bring a power or an organization from outside the region to challenge Brazil. Okay, lo ideal no sería que
que se diga que van a traer a otra institución que pueda ponerle como un reto a Brasil o que pueda atentar con lo que ellos piensan. The idea would be is to, like countries like Bolivia have the good intentions of staying to Brazil, for instance. We know that the International Law Commission is doing great work on water. We want to involve these experts at the UN to work on water in the region. Very simple. Una solución sería que Bolivia muestre el lado bueno y de buena forma le diga, vemos a la internacional, a la Comisión Internacional de Derecho de Agua como expertos y ellos nos podrían ayudar a solucionar esto. There is also the United Nations Economic Commission for Europe Water Secretariat. They're doing a lot of work on transboundary water, giving states advices. You could also try to go and seek advice from this United Nations Commission. But this is all neutral. It's not that you're trying to push Brazil. You're not challenging Brazil. El punto es tratar de no retar a Brasil y podrían considerar también otra comisión europea de las Naciones Unidas, United Nations Economic Commission for Europe. De la Comisión Europea de las Naciones Unidas en el tema they have a water secretariat. Y tienen el secretario del agua. And it provides technical expertise for states. Y provee technical expertise, provee la experiencia técnica que podría ayudar a esto. So you're providing a neutral, it doesn't guarantee great results, it doesn't guarantee success, but you're providing a neutral platform where all the states can engage in a way that doesn't sound threatening. Y puedes proveer una plataforma que no suene amenazadora para los otros países porque sería una plataforma neutral que pueda ayudar a solucionar esto. Yeah, that's a great idea. That's my opinion coming from the expertise from other places in the world where things went south when they tried to challenge big powers. Esa es mi opinión que yo he estado viendo de muchas personas a nivel global y esto es lo que podría responder. Thank you so much, and I think it took 2 hours for you. I'm very sorry because it must be No, it's fine. I'm enjoying this, so it's fine. Don't worry about that. It's fine. Yeah, it's so late for you. Okay, entonces si no tienen otra pregunta, por favor, porque es casi la 1 de la mañana para él y nos está. Sí, por favor, consideren. Go ahead. Good evening, and excuse me for the lateness. I wanted to know about the specifics of your project you were talking about, not so much about the governance issues we were just discussing. I was interested in the machine learning and big data analytics you are using in your new research, because there's something we are doing about here in Bolivia at the Institute of Hydraulics and Hydrology, which is similar. We are using machine learning also, but I wanted to know more about your projects, and perhaps we can share some stuff. Wait a second, I'm writing something. I hope I'm writing it right. Okay, so I just included my email on the chat, and Cecilia has my email as well. So because what you want me to reply to, Ronnie, is like this is like a huge conversation about big data. So I can respond in 2 minutes, but that's like a conversation for another day between me and you, because it's not complicated to just give you an answer in 2 minutes. So, okay. Entonces, Imad les está pasando su email para que puedan conversar con él. Y el tema que le preguntó Ronnie es algo que lo tendrían que hacer ellos dos porque va a tomar mucho tiempo. What I can say is that we are still at the beginning of trying to understand that. From a legal perspective, we are treating the topic of big data as in the context of disruptive technologies, not only big data. So it's like more disruptive technologies trying to disrupt the water sector. Disruptive technologies, hold on. Okay, entonces lo que ellos están viendo es tecnología disruptiva, no solo big data, pero también están viendo otros factores. How do I, okay, so I'm going to try to provide a because the short answer is going to be unclear. So I'm going to try to be as clear as possible. We still don't know exactly what is going to be the long-term impact of big data and artificial intelligence
on water governance? We have no idea yet. We know that there is, for instance, in South Africa, IBM and USAID has invested in multi-million-dollar projects to try to understand the impact of that technology on water governance. We still don't know. And there are reports coming out and some states are interested, but it's still very complicated because there are too many things related to lack of technical expertise, people who understand these things. So it's still not clear completely, but that's like a long conversation that we cannot have right now. Thank you very much for the insight. I cannot, because it's a long conversation. I cannot, I mean, it's really long. I'm writing a book on that. I'm writing a book on that right now. So I cannot summarize that in 2 minutes. Yeah, I understand that. But thank you very much for the insight. I have my email. If you want to exchange and have a conversation, we can do that as well. Of course. Okay. Thank you very much. Entonces, las personas que estén interesadas en conversar con IMAD acerca de estos temas en específico, por favor, le escriben a su email. Thank you so much for today. I know that it's super late and I'm going to let you go sleep. And we really appreciate that you came here and then you gave us that excellent presentation, IMAD. Perhaps my last question would be, perhaps I have a question for everybody since I keep receiving questions. So I have my question for everybody to see of course. what they understood. So, I mean, I heard the point of Marlies concerning international water law. I get that for the comment. But for everybody else, what do you think of international water law? Bueno, antes de despedirse, Imad, les gustaría saber, ha escuchado la opinión de Marlies, pero quiere saber la de ustedes. ¿Qué opinan acerca del derecho internacional del agua? ¿Alguien que quiera responder? ¿Nadie se anima? Yo sé, sí. Claro que sí, Mariel. En realidad, como el mismo doctor decía, siempre es mejor tener una norma, ¿no? Y la verdad, creo que para muchos, encontrar un punto común de aquí en adelante va a ser el agua, precisamente porque el agua no entiende de fronteras, ¿verdad? Va de un lado a otro. Lo que sí es que me parece que va a ser sumamente complicado encontrar un punto de equilibrio para todos, precisamente por las características que tiene el agua, pero va a ser un reto importante que debemos asumir. Los convenios internacionales son una oportunidad para mejorar la gobernanza del agua, la gobernanza ambiental, y para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que viven en frontera. Okay, Matt, did you understand or do I have to? Yes, I understood. I get the idea. Yes, thanks for that. I got, it's okay. I get, it's a pragmatic view. I cannot go against that because she's correct in what she's saying in terms of that. In terms of, yes, it's an opportunity, but at the same time, there are problems and it's complicated. Yes, like everything else in life, I guess. Sorry. But thanks, Mariel, for the opinion on that. Reinaldo. Una inquietud. Ok. Bueno, yo veo desde mi punto de vista, Imad, el tema de la gestión de aguas transfronterizas se está volviendo cada vez, para mí, difícil, porque con este tema de los cambios climáticos, temas sociales, se complica más, ¿no? Entonces es bien complicado llegar a acuerdos y si llegamos a esos acuerdos, negociaciones, toma su tiempo. Non abbiamo altra soluzione. One more time? Non abbiamo altre soluzioni. I couldn't understand, I'm sorry. We don't have other solutions. No hay otra solución. No tenemos otra solución. I'm speaking Spanish/Italian because I lived in Italy. No, I'm sorry, it's me, don't worry. Okay. No hay otra solución, eso es lo que dice. I know it's complicated, but what else what's the alternative? The alternative is each country using water as if it's its own water, and then you end up into a conflict at one point, well, potentially war. I mean, it's complicated, but the alternative is much worse. Es complicado, pero las alternativas son peores, porque si no llegan a un acuerdo puede terminar en conflictos y guerra. Sí, exacto. I mean,
Yes, so I guess that's how we can conclude with that. It's complicated, but the alternative is worse. I was hoping to leave that on a more positive note, but I guess that's more pragmatic. So no, I think it was very, very educational for all of us. And I think we should take it from the positive point of view that we still have people like you working on it, and we need to do some research. I hope many of the students here will focus on it, and we'll try to do the same thing that you are doing, because we need it here in our country. As you realize, we don't have too much data. Like, I don't know what's the background of the people there, like now with us. But for instance, because they mentioned there's a lack of technical expertise. For instance, there is overall in the world between maximum 100 international water lawyers only. So if there is a lack of technical expertise, I never heard of a Bolivian person who is expert on international water law. I never heard of that, for instance. I know people from Latin America, but not from Bolivia. So if there is an interest in that, I don't know if there are lawyers or somebody from a social science perspective background in the group here. If there is interest, they could start something about that in Bolivia, because I never heard of somebody, a Bolivian water lawyer who is expert on international water law, for instance. IMAT está tratando de tratar de animarlos a ustedes, a las personas que están dentro del área social, porque él nunca ha conocido a nadie que sea, bueno, sí de Latinoamérica, pero no de Bolivia, que sea experto en el derecho internacional del agua. Entonces podría ser una iniciativa para que ustedes comiencen y también se especialicen en ese tema. Since we were talking about lack of technical expertise and knowledge. Ya que estamos hablando de la falta de expertos y de conocimiento. Exacto. Okay. Yes. So, le damos un fuerte aplauso a IMAT a la distancia, y le agradecemos muchísimo por haber venido acá y acompañarnos y estar hasta la 1 de la mañana con nosotros. Thank you so much for being with us until so late, and we really hope to see you again, and we appreciate your time, IMAT. Thank you so much. Thank you for this. Thank you for listening. I hope I wasn't boring, and you got something out of it that stays with you, and you learned something from that. So thank you very much. And if, again, you have my email, if somebody wants to discuss something, you could email me and we could take that further. So thank you very much and have a nice evening, I guess, by now. Bueno, muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido, y realmente me gusta haber compartido, y si ustedes tienen algo más que decir, tienen ya mi email y me pueden escribir ahí. Muchas gracias. Thank you, Imad. Thank you. Bye bye. Have a good night. Thank you. Take care. Muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas acerca del módulo, y si no, nos estaríamos despidiendo. Right. Bye bye. Thank you. Bye bye. 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 Ok, ¿tiene alguien alguna pregunta? Porque si no, ¿nadie? Ok, cualquier duda me escribe. Que estén bien. Bendiciones a todos. Hasta luego.